This conference will now be recorded. Okay. Today's class we are going to discuss about how to deploy application to a virtual VM. Okay. First of all, what is virtual VM? Another తెలుసా? What is virtual VM? What is a physical VM? What is virtual VM? What is physical VM? An idea on the what is virtual VM? If you created the VM inside the cloud, we'll call it as a virtual VM. Okay. If I have created on my on premises means physical. Okay. Physical means I can able to see, I can able to do activities, and I can able to touch and I can able to feel. For going for virtual VM, you can able to do the activities, but you cannot able to see, you cannot able to touch. Okay, that is called virtual VM. అంటే ఏమైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నామో సేమ్ యాక్టివిటీస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ విత్ ఫిజికల్ విఎం అండ్ వర్చువల్ విఎం. ఓకే, today's class we are going to see what is virtual VM, how we are going to create. Next concept, how we are going to deploy application to virtual VM. Okay, simple. If you want to create a virtual VM, I need to select my subscription and resource group name and virtual VM name VM1. My virtual VM name is VM1. Otherwise, Banu is my VM name. Okay, I need to select my location, which region I want to create my VM. Okay, always now we are going to create South India. South India region. Okay. Now we have region. Regions everybody knows, right? What is region? మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాయో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీజియన్స్. అంటే సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నాయి, నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నాయి, వెస్ట్ ఇండియాలో ఉన్నాయి. లైక్వైజ్ వీ హావ్ క్రియేటెడ్ రీజియన్స్. వీ హ్యావ్ అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్. అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్ అంటే ఏంటి? అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్ అంటే ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ విఎం, రైట్, వాట్ ఈస్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్? ఫస్ట్ యువర్ విఎం విత్ నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడెండెన్సీ అంటే ఏంటి? Redundancy అంటే ఏంటి? Suppose I have created a VM with 4 GB. If anything is happen, the 4 GB will not increase. Okay, like if your memory utilization is very high, your CPU utilization is very high. Okay, your configuration no need to change. Okay, whatever the VM you have created with the configuration, the same configuration will be there for all the time. Okay, 4 GB. No infrastructure redundancy means there is no change for the configurations. Okay, next thing, virtual machine scale set అంటే ఏంటి? మనం డెమో క్లాస్ లో చెప్పాం. వాట్ ఈస్ వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్? based on the CPU and memory utilization, it is going to increase the instance count. Okay, whenever the CPU utilization is reached to 75%, it is going to create the instance. Okay, for now it's not required for our requirement. Now what is the use of availability set? అంటే ఏంటి? మనం ఒక VM ని క్రియేట్ చేయాలంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఇండివిజువల్ ప్రాజెక్టా, లైక్ అంటే ఏంటి? దెర్ ఇస్ నో అంటే ప్రాజెక్ట్ ఇంపార్టెన్సా, అంటే ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇంపార్టెంటా కాదా? ఇఫ్ ఇంపార్టెంట్ కాదనుకో, నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడెండెన్సీ. ప్రాజెక్ట్ ఈస్ హై ఇంపార్టెంట్, హై అవైలబుల్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ విఎం స్కేల్ సెట్ కానీ అవైలబిలిటీ సెట్ కానీ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్. ఓకే, ఈ రెండు డిఫరెన్స్ అనేది మన కమింగ్ సెషన్ వస్తాయి. వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్ అంటే ఏంటి, అవైలబిలిటీ సెట్ అంటే ఏంటి, కమింగ్ సెషన్ లో చెప్తాం. నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడెండెన్సీ అంటే no change in the configuration. If the CPU utilization is reached to 75, still no change. 4 GB RAM and 256 hard disk. Okay. Now I want to select my operating system. I have operating system of Windows Server 2012 architecture. మీకు Linux కావాలంటే Linux select చేయండి, Windows కావాలంటే Windows select చేయండి. I need to select my operating system. Okay. For now, you don't have any spot instance. Spot instance అంటే ఏంటి? అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు సపోజ్ చదవండి ఒకసారి, ఏంటో మీకు అర్థమైంది. అంటే ఏంటి ఐడియా అట్లా? సపోజ్ ఇప్పుడు అంటే సంథింగ్, ఇఫ్ యూ పర్చేస్డ్ వన్ ఐటమ్, రైట్, దెర్ ఇస్ నో ప్రైస్ రిలయన్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ పర్చేస్డ్ one bicycle, right, there is a charge for 2000 rupees.
If you have purchased the same bicycle twice, two bicycle at a time, then they are going to reduce the cost at least 200 to 300. Like if you want to purchase multiple instances in the single data, they are going to give the discount of your VMs instance count. If the discount in the sense మనం గుర్తుందా ఇప్పుడు VM కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది మంత్లీ 600 రూపీస్ ఉంది అనుకున్నాం. If you purchase the two instances, they are going to reduce to 400 rupees. Likewise. ఇవన్నీ మనకి విఎం కాన్సెప్ట్ లో వస్తాయి, ఇప్పుడు కాదు. విఎం కాన్సెప్ట్ చెప్పారు ఈ రోజు చెప్పే కాన్సెప్ట్ విఎం కాన్సెప్ట్ కాదు కదా. ఏం చెప్తున్నా, ఒక విఎం కి ఒక అప్లికేషన్ ని ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ విఎం సైజెస్. విఎం సైజెస్ అంటే ఏంటి? ర్యామ్ ఎంత ఉండాలి, హార్డ్ డిస్క్ ఎంత ఉండాలి అని సెలెక్ట్ చేయాలి కదా. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ మై సైజెస్. దీనిలో ఏంటి అంటే మనకి డిస్క్ సైజెస్ అంటారు. లైక్ ఏ సిరీస్, బి సిరీస్, డి సిరీస్, ఈ సిరీస్, ఎఫ్ సిరీస్ అంటే విఎం సైజెస్. ఇప్పుడు సపోజ్ if I have selected the B series, right? If you want to delete this all the filters, you can come to know ఎన్ని series ఉన్నాయనేది మీకు అర్థమైంది. ఓకే, ఏమున్నాయి? ఏ సిరీస్, నెక్స్ట్ బి సిరీస్, నెక్స్ట్ డి సిరీస్, తర్వాత ఈ సిరీస్, ఎఫ్ సిరీస్. లైక్ వైజ్ యు ఆర్ సో మెనీ సిరీసెస్. అంటే ఏంటి? ప్రతి సిరీస్ లో దెర్ ఈజ్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ A0, if you are going for A0, I'm going to get one CPU with RAM of 0.75 అంటే 1 GB కూడా కాదు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ D సిరీస్ అంటే మన రియల్ టైమ్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ యూ యూస్ D2, D4, D3 ఆర్ D12, D2. D12 ఉంది చూడండి, D12, D2. This one always will use DS12_V2 because they are going to give 4 CPUs with 28 GB RAM and data disk leni 16 data disk. This data disk అంటే ఏంటి? C drive, D drive, F drive. I can able to create till 16 disks. ఓకే, మనకి మామూలుగా ఏం వస్తాయి? C drive ఒకటి, ఒక టెంప్ డ్రైవ్ వస్తుంది అంతే కదా. C drive ఒకటి, ఒక టెంపరరీ డ్రైవ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మోర్ దాన్ వన్ డ్రైవ్, యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ అడాప్ట్ దిస్ డేటా డిస్క్. ఓకే, వాట్ ఈస్ IOPS? IOPS అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అంటే ఒక సెకండ్ లో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే 12,800. ఓకే, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్. ఓకే, టెంపరరీ డిస్క్ సైజ్ అంతా 56 GB. ఓకే, ప్రీమియం డిస్క్, ఎస్. వాట్ ఈస్ ద మంత్లీ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్? 27,000. అంటే దట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్. Estimated. If you extend your disk, if you are add additional disk, okay, they are going to get more charges like that. 30,000 కూడా 50,000 కూడా వెళ్ళొచ్చు based on your utilization. But this is the estimated cost. That is the reason. Okay, now I am selecting one of the VM like D. అంటే దీనికి యాక్సెస్ లేదనుకుంటా, ఇది మనకు ఆప్షన్ లేదు, డిజేబుల్ లో ఉంది కదా. మన ఫ్రీ అకౌంట్ లో ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేయలేవు. చూడండి, ఒకటి హైలైట్ అయింది ఏదన్నా. ఎం సిరీస్ ఒక్కటే ఉంది కదా. ఇది మరీ ఘోరం. అది మనం వాడామనుకో ఒక రోజులో అయిపోతాయి. V1 ఉందా? కానీ ఇది హైలైట్ లో లేవు. ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది, మన సబ్స్క్రిప్షన్ లో కాస్ట్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. ఎక్కడ ఉంటుంది కాస్ట్? నోటిఫికేషన్ లో కాదు, సబ్స్క్రిప్షన్. నోటిఫికేషన్ అంటే ఎవ్రీడే వస్తుంది కాబట్టి నాకు అర్థమైంది. 10,000 ఉంది కదా. If I selected South India,
మనకు కొన్ని ఏంటి కాదు సౌత్ ఇండియా ఏమేమి సైజెస్ వచ్చినాయి M1 వచ్చినాయి కదా లెట్స్ సీ చూద్దాం ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ నార్త్ యూరప్ you can able to see the difference select my archive data center ఇందాక ఏదో మతలబ్ జరిగింది now I can able to see D2S V3 let's see సో చూడు ఆయన సెలెక్ట్ చేద్దాం తర్వాత ముందర మనకి మెమరీ వస్తే ఓకే ఇప్పుడు అన్ని హైలైట్ అయిన చూడండి ఓకే B1 అంటే ఎంత ర్యామ్ 0.5 B2S అంటే 4 GB ర్యామ్ విల్ సెలెక్ట్ దిస్ B2S ఎందుకంటే ఇప్పుడు D2 అప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఉంది ఏంటి D2S_V3 ఎంత మంత్లీ 9000 అందుకని 2000 లోకి వెళ్దాం ఓకే 4 GB ర్యామ్ చాలు కదా సెలెక్ట్ ఓకే నౌ ఐ సెలెక్ట్ మై రిసోర్స్ ఓకే ఇక్కడ ఇస్తాడు ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఎంత అని ఓకే నౌ వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ కెనడా సెంట్రల్ లొకేషన్ బట్టి కూడా ఈ సైజెస్ అనేది డిజేబుల్ లో ఉంటాయి మర్చిపోకండి ఇది కూడా ఒక అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక లొకేషన్ బట్టి అంటే కొంతమంది క్లయింట్స్ ఇస్తాడు క్లయింట్ హ్యాస్ గివెన్ ద రిక్వైర్మెంట్ టు సెలెక్ట్ D12 to V2 ఆన్ సౌత్ ఇండియా అంటాడు అది నువ్వు ముందరే కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి క్రియేట్ చేయగలమా లేదా అంతే అంత రిక్వైర్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 2 రోజులు అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ గా వెళ్ళి అవ్వట్లేదని చెప్పకూడదు whenever you got the requirement first you need to select those configurations working for the VM or not అంటే రియల్ టైమ్ లో వాళ్ళకి తెలియదు కదా జస్ట్ జనరల్ థాట్ ప్రకారం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్లీజ్ క్రియేట్ ద VM విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ నిఖిల్ దెన్ లొకేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా అంటాడు దెన్ సెలెక్ట్ D12 V2 అంటాడు ఆ లొకేషన్ లో ఆ D12 V2 అనేది అవైలబుల్ గా లేదో ఫస్ట్ అనలైజ్ చేయాలి ఇవి అంతేగాని 2 రోజులు అయిన తర్వాత ఈ లొకేషన్ లో ఇది అవైలబుల్ గా లేదనుకుంటే VM క్రియేట్ చేయాలంటే ఎంత టైం పట్టింది 5 minutes క్లయింట్ ఒప్పుకోడు ఇంకా 5 minutes లో నువ్వు చేయగలవు మరి ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకున్నావు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే నౌ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ నెక్స్ట్ what is the username and password now come back again everybody is clear what is the virtual mission name ఎందుకు virtual mission name to log into your VM based on the virtual VM name only I can able to log into my VM what is for local laptop also there is a virtual VM name right ఏంటి VM name ఏంటి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో ఉంటది కదా ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో సింబల్ ఉంటది కదా ఏదో సంథింగ్ ఇక్కడ ఉంటది కదా ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటది లాక్ కాదు కంట్రోల్ ప్యానల్ లోకి వెళ్తే సిస్టమ్ అండ్ సెట్టింగ్స్ లో ఉంటది కదా కంట్రోల్ ప్యానల్ లోకి వెళ్తే ఎందుకంటే మనకి ఇది చాలా సిల్లీ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఆఫీస్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు నీ బిఎం నేమ్ మ్యాండేటరీ ఎక్కడ ఉంటది అది సిస్టమ్ అండ్ సెక్యూరిటీ యూ నీడ్ టు గో టు సిస్టమ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ యువర్ కంప్యూటర్ నేమ్ welcome is my computer name okay likewise I am going to create my VM2 next region next availability options are no infrastructure redundancy and otherwise no infrastructure redundancy అంటే ఏంటి no increasing or decreasing of your configurations anything is happen if the high performance is happen high CPU is happen your CPU is collapse or CM is crashed your VM is crashed that is there is no other options alternatives okay Windows operating system I have selected next size I have selected now I want to log into my VM I need username and password just account my username I want to log in with password
Microsoft _01 Microsoft _01. Okay, you need to follow the Microsoft standards to give the password. Yeah, one character, one special character. Okay, inbound rule. What is inbound port rules? What are the ports to allow to connect your VM? మనం నేను గుర్తుందా పోర్ట్ నెంబర్ 80 అని ఇచ్చాం. గుర్తుందా పోర్ట్ నెంబర్ 80 is HTTP అంటే ఏంటి? ఇంటర్నెట్ నుంచి, ఇంటర్నెట్ అంటే గూగుల్ నుంచి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు యువర్ VM or your application, we need to enable the port. Okay, that is the reason I need to, if I want to do the RDP, what is RDP? రిమోట్ డెస్క్టాప్ అంటే ఏంటి? నా రిమోట్ డెస్క్టాప్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆ పోర్ట్ నేను ఎనేబుల్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద పోర్ట్ నెంబర్? 33. If you disable this port, you cannot able to connect to your VM. Okay. Okay. Now I am selecting RDP. What is the port number? HTTP. అంటే ఏంటి? నీ అప్లికేషన్ ఇంటర్నెట్ నుంచి, సపోజ్ యూ హావ్ క్రియేటెడ్ a precise in application inside the your VM. If you are trying from Google like precisein.com, if you are not enable the 80 port, you are going to get page not found. If you enable the port number 80, it is navigate to your application. Okay. Now I'm going back again. Now RDP inbound ports. Then you have a license, Windows license. They're going to give the 49% cost redundancy. Okay. I don't have anything for now. I'm going to create review and create. VM కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇంకా 2-3 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. రేపు కన్సిడర్ చేద్దాం. ఓకే, డిస్క్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి, మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, అడ్వాన్స్డ్ ట్యాగ్స్ రివ్యూ కోడ్. బికాస్ this is the first this is not related to VM class. You need to see how you will do the deployment. Okay, first page everybody is clear. What is mission name, region, availability, image, size? Interview అడగొచ్చు, what are the different types of VM sizes? A series, B series, series. అట్లీస్ట్ A series లో ఏమొస్తాయి? A01, B series లో B1. అట్లీస్ట్ 2-3 గుర్తుంచుకోండి ప్రతి సిరీస్ లో. B series లో ఏమొస్తాయి? ఇంటర్వ్యూలో అడిగే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక ఇంటర్వ్యూలో అడిగే ఛాన్స్ గా ఏమున్నాయంటే ఈ 2 ట్యాబ్లు ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూలో. ఓకే, డిస్క్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్కింగ్ అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూలో. ఓకే, కమింగ్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకే, రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. అంటే ప్రతి VM కి మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి. మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఏమంటే SDD, HDD. ఎస్ అంటే సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ డిస్క్, సాలిడ్ స్టేట్ డిస్క్ అండ్ హార్డ్ డిస్క్, హార్డ్ డేటా డిస్క్. ఓకే, అంటే హార్డ్ డిస్క్ అంటే మనం వాడుతుంది డిస్క్ టైప్. 2 టైప్స్ ఆఫ్ డిస్క్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో SSD, రెండోదేమో HDD, సాలిడ్ స్టేట్ డిస్క్ అండ్ హార్డ్ డేటా డిస్క్. ఓకే, అంటే ఏంటి హార్డ్ డేటా డిస్క్ అంటే ఏంటి? I can able to extend my disk. Hard disk అంటే ఏంటి? I can able to extend, right? But if you are going for SSD, the azure is going to automatically increase. There is no manual intervention. ఇప్పుడు సపోజ్ నీ ఇప్పుడు నీ డేటాబేస్ లో నువ్వు డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేప్పుడు ఎంత క్రియేట్ చేస్తావు? 2 MB తో క్రియేట్ చేస్తావు. ఎప్పుడైతే నువ్వు డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నావో డేటాబేస్ లోకి ఆటోమేటిక్ 2 MB కాస్త ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. SSD కూడా అంతే. whenever you are inserting some data to your disk, automatically it's going to extend. That is called SSD. అంటే unmanaged disk is nothing but SSD. Managed disk is nothing but HDD. కమింగ్ క్లాస్ లో వస్తాయి అన్ని చూద్దాం. You have to set RDP port open to internet. అంటే ఇంటర్నెట్ నుంచి నా రిమోట్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే RDP పోర్ట్ నెంబర్ 3389 అనేబుల్ గా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు నేనేం సెలెక్ట్ చేస్తాను? స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయిందంటే ఏ డిస్క్ ఇది? నేను ఎక్కడ స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయమని చెప్పలేదు కదా. SDD. Whenever data disk defaultly selected for SDD, that is the reason automatically the storage account is created. ఏ డిస్క్ ఏ బ్లాక్ లో స్టోర్ అవుతుంది డిస్క్? ఏ బ్లాక్ లో స్టోర్ అవుతుంది డిస్క్? ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి? 3. ఏ బ్లాక్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది? బ్లాక్ బ్లాబా, FN బ్లాబా, పేజ్ బ్లాబా, FN బ్లాబా, బ్లాక్ బ్లాబా? అన్ని చెప్పండి ఇంకా.
Page blob. Page blob is used for storing your VHD information. VHD is nothing but virtual hard disk. అంతే కదా, అందుకే దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇస్ క్రియేటెడ్. అంటే ఇంటర్వ్యూలో ఏమడుగుతారు అంటే ఈ ఫ్లో అడుగుతారు. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ద VM క్రియేషన్ ఫ్లో. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, SSD సెలెక్ట్ చేస్తే స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ ఐపీ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ అవుతుంది. తర్వాత నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ అవుతుంది. తర్వాత ఇంటర్ఫేసెస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో అడుగుతారని ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తాను. వర్చువల్ మిషన్స్ మీకు అర్థమవుతుందా? ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం మీరే? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ క్లాస్ లో? వర్చువల్ అంతేనా? వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసి ఏం చేస్తున్నాం? నెక్స్ట్ డిప్లాయింగ్ యువర్ అప్లికేషన్, creating whenever the status is running you can able to log into your VM. మీరు ఏం చేస్తారంటే పవర్ షెల్ ద్వారా క్రియేట్ చేయండి. పవర్ షెల్ ద్వారా VM ని క్రియేట్ చేయండి. ఫస్ట్ VM క్రియేట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ? అవన్నీ కామన్, సబ్స్క్రిప్షన్ రిసోర్స్ ఇవన్నీ ప్రతిసారి చెప్పకండి. వర్చువల్ మిషన్ నేమ్, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. నెక్స్ట్ అసలైంది చెప్పట్లా, స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఉందనుకుందాం. సైజ్ ఓకే. నెట్వర్క్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంతే కదా. వితౌట్ నెట్వర్క్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ యువర్ VM. అంటే ఏంది, VM క్రియేట్ చేసే కంటే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ యువర్ నెట్వర్క్. న్యూ ఐఫోన్ azure RM వర్చువల్ నెట్వర్క్ అని చెప్పి యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద వర్చువల్ నెట్వర్క్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ న్యూ ఐఫోన్ azure RM VM అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ ఐఫోన్ పారామీటర్ ఉంటుంది కదా వర్చువల్ నెట్వర్క్ అన్నప్పుడు పైన ఏదైతే నేమ్ క్రియేట్ చేసో ఆ నేమ్ ఇక్కడ బైండ్ చేయాలి. ఓకే, యూ అండర్స్టూడ్? 2 కమాండ్లెట్స్, న్యూ ఐఫోన్ azure RM వర్చువల్ నెట్వర్క్. ఎందుకు? వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయడానికి. వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలంటే నీకేం కావాలి? అడ్రస్ స్పేస్ కావాలి, సబ్నెట్ కావాలి, నెక్స్ట్ ఏ లొకేషన్ లో కావాలి. తర్వాత ఏం చేయాలి? న్యూ ఐఫోన్ azure RM VM అని క్రియేట్ చేస్తాం. VM లో క్రియేట్ చేయాలంటే VM నేమ్, రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్, లొకేషన్ నేమ్ అండ్ నెట్వర్క్ నేమ్. నెట్వర్క్ నేమ్ అంటే పైన ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తావో యూ నీడ్ టు బైండ్ దట్ నెట్వర్క్ నేమ్ హియర్. ఆల్రెడీ ఉంది అనుకో నెట్వర్క్, యూ నీడ్ టు గివ్ ద సేమ్ నేమ్. ఆల్రెడీ నువ్వు ఉంది అనుకో. ఇప్పుడు నేను ఒక లాజిక్, ఇఫ్ ఐ క్రియేటెడ్ ద VM, if I deleted the VM, all things is going to delete or VM only delete? Like we have seen, right? Public IP, virtual network, storage account, network interface. We have seen so many resources created whenever I'm creating a VM. If I deleted the VM, right, these remaining resources also deleted? No. Remaining resources you need to go manually and you need to delete. Interview question elo kuda adugutaru. Okay, if you deleted the VM only deleted. If you want to delete the virtual network, you need to go to virtual network, you need to delete the virtual network. If you want to delete the public IP, you need to go ahead and delete the public IP. Okay, remember. Okay, that is the reason. If I created the VM, right, virtual network still be there. If you want to use the same virtual network for another new VM, you can able to use. Okay, you understood? You understood? Simple. ఒక VM క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక నెట్వర్క్ కావాలి. వితౌట్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద VM. బ్లైండ్ గా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇప్పుడు VM డిలీట్ చేస్తే వర్చువల్ నెట్వర్క్ అనేది డిలీట్ అవ్వదు. ఓకే, ఇప్పుడు కొత్త రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, VM2 అని క్లయింట్ క్రియేట్ చేయమన్నాడు. నేనేంది VM1 ని డిలీట్ చేశాను, అయిపోయింది కదా నా పని. VM1 ని డిలీట్ చేశాను. ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రీయూజ్ మై వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఇన్ ద VM2 బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ యూజ్డ్ బై ఎనీ అదర్ VM. ఓకే, డిస్క్లు కూడా అంతే, మన డిస్క్లు కూడా డిలీట్ అవ్వవు. ఎక్కడ ఇఫ్ ఐ మెన్షన్ యాజ్ SSD, the disk still will be there in the storage account under page block. If I want to use the disk to another new VM, I can able to bind those disk to new VMs. Disk ni gaani, virtual network ni gaani, address base ni gaani, subnets ni gaani, public IPs ni gaani, I can reuse for next to another VM. Yes. Yes. Your disk will not deleted. If you deleted the VM, still your disk will be there under storage account. Yeah, data will be also disk unnante already data unnate. Okay, I can able to bind this disk to another VM.
we have an option called you want to create a new disk or if you want to select the existing disk. You need to select the existing disk. You need to point out your storage account, the old disk. Okay. And the coming session one was there just to overview. Okay. Now, so creating okay, done running. Okay, I want to log into my VM. Login చేయాలంటే two ways ఉన్నాయి. Directly we have an option called connect ఉంటుంది ఇక్కడ. Connect. Otherwise, Windows are MSTSC. MSTSC. Click on MSTSC. Click on OK. It is open RDP. Remote desktop connection. Copy this public IP address. VM blades లోపల overview లోపల you have a public IP. ఇదంతా నాకు వద్దు నేను చేయను అనుకుంటే జస్ట్ డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవుతుంది. You can directly download the RDP file. Download the RDP file. You can double click this RDP file. Same page will open again. Okay. Same remote desktop connection. Just click on connect. ఇక్కడ click on connect నొక్కినా గానీ ఇక్కడ click on connect నొక్కినా గానీ సేమ్ ప్రాసెస్. ఓకే. నేను వేరే ప్రాసెస్ చేస్తున్నా కానీ నేను ఇంకో ప్రాసెస్ చేయండి. ఓకే. క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ ఏం పెట్టాం? ఓకే. పాస్వర్డ్ మైక్రోసాఫ్ట్ #01. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ESTACCOU ఓకేనా? జస్ట్ అకౌంట్ మైక్రోసాఫ్ట్ #01. పాస్వర్డ్ తప్పు పెట్టానే అండి. ఓకే. ఎస్. నీకోసం ఏం చేస్తుంది? కాన్ఫిగరింగ్ రిమోట్ సెషన్. నౌ ఐ am able to open my VM. బయట రైట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది నీ లోకల్ VM, లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది యువర్ రిమోట్ సర్వర్. ఓకే. నౌ ఐ am logging into a remote server. కనిపిస్తుంది కదా, ఇది రిమోట్ సర్వర్. ఓపెన్ న్యూ సర్వర్. కరెంట్లీ వీ హావ్ యూజ్డ్ అంతే కదా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది సెలెక్ట్ ఇమేజ్ ఏం సెలెక్ట్ చేసాం? విండోస్ సర్వర్ 2012 R2 డేటా సెంటర్ అంతే కదా. ఓకే. ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ విండోస్ సర్వర్ 2012 R2 డేటా సెంటర్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు ఓపెన్ సర్వర్ మేనేజర్. ఓకే. ఇక్కడే ఉంటుంది సర్వర్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ గో హియర్ సర్చ్ సర్వర్ మేనేజర్. ఎందుకు అంటే ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ సమ్ అడిషనల్ ఫీచర్స్ టు డిప్లాయ్ మై వెబ్సైట్. ఆ ఫీచర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే సర్వర్ మేనేజర్ లో ఉంటాయి. ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ టైం ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. నేను క్లోజ్ చేశాను. ఓకే. ఇక్కడ ఏముంటుంది? యాడ్ రోల్స్ అండ్ ఫీచర్స్. నెక్స్ట్ 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 ఐ నీడ్ టు ఓపెన్. ఏం ఇన్స్టాల్ చేయాలి? I want to deploy my application. I need one feature. ఏమేం ఫీచర్ అది? IIS ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్. ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ ఉంది కదా. అంటే ఏంటి? I have created one empty VM. Now I am converting this empty VM as a web server. మర్చిపోకండి. ఇంటర్వ్యూ అడుగుతారు. If I want to convert my VM as a web server, what are the configuration I need to do in the VM? You need to enable the IIS feature. Okay. Internet information service add the feature. ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు వల్ల? ఇప్పుడు నువ్వు సర్చ్ ఇక్కడ VM లోకి వెళ్ళి IIS అని టైప్ చేయి. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ఎనీథింగ్? No, right? You are not able to see anything. Now if you install this you can able to see some requirements. Okay. Next, if I want to deploy my application I need a .NET framework 3.5 గానీ 4.5 గానీ. అంటే 4.5 ఆల్రెడీ ఉంది, 3.5 యాడింగ్. ఓకే. నెక్స్ట్ 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 ఫినిష్. మీరు ఇందాక అన్నారు కదా యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. ఆ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ కావాలంటే యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ద ఫీచర్స్ ఇన్ యువర్ VM. అంటే ఇదేంటి అంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చాలా సర్వీస్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇవేంటి అడిషనల్ సర్వీసెస్ అంటే నీకు అవసరమైతే అంటే ఇదేంటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇచ్చిన సర్వీసెస్ అన్ని గ్లోబల్ గా అందరూ వాడుకునేవి.
ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేసిన ఫ్యూచర్స్ ఏంటి అంటే ఎవరికైతే ప్రాజెక్ట్ లో రిక్వైర్మెంట్ ఉందో వాళ్ళు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఫ్యూచర్స్ ని, ఫ్రేమ్వర్క్స్ కానీ లేకపోతే ఐఏఎస్ ఫీచర్స్ కానీ డొమైన్ సర్వీసెస్ కానీ. అంటే ఏంటి, యువర్ విఎం ఈస్ గోయింగ్ టు డౌన్. ఇప్పుడు అడిషనల్ గా ఫ్యూచర్స్ అనేబుల్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి, విఎం పర్ఫార్మెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, యువర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్, యూ నీడ్ టు యాడ్ దోస్ ఫీచర్స్ టు యువర్ విఎం. ఓకే, I have created a virtual machine with the virtual machine name, region, availability options, next image, next username and password, next ports, నెక్స్ట్ లైసెన్స్. గుర్తుందా, ఫస్ట్ ఏం చేసాం, సబ్స్క్రిప్షన్ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసాం, రిసోర్స్ గ్రూప్ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసాం, విఎం నేమ్ ఇచ్చాం విఎం2 అని, నెక్స్ట్ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసాం, అవైలబిలిటీ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసాం, నెక్స్ట్ విఎం ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసాం. ఈ ఇమేజ్ తర్వాత ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ సైజెస్ తర్వాత యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్, దెన్ పోర్ట్స్, దెన్ లైసెన్స్. ఓకే, ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ద విఎం. ఆఫ్టర్ దట్ ఏం చేశాను, విఎం లోపలికి వెళ్ళి ఐఏఎస్ అనే ఫీచర్స్ ని అనేబుల్ చేశాను. ఈ ఐఏఎస్ ఫ్యూచర్ ఉంటేనే ఐ కెన్ ఏబుల్ టు డిప్లాయ్ మై అప్లికేషన్. వితౌట్ దిస్ ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు డిప్లాయ్ ఎనీ అప్లికేషన్. అది .NET అయినా యాంగులర్ అయినా ఎనీథింగ్. జావా అప్లికేషన్ కి ఐఏఎస్ అవసరం లేదు కదా, వి నీడ్ ఏ టామ్ క్యాట్ సర్వర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వెబ్ సర్వర్. ఓకే, వెబ్ సర్వర్ అంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. వెబ్ సర్వర్, సీక్వెల్ సర్వర్, అప్లికేషన్ సర్వర్ అని. దిస్ ఈస్ వెబ్ సర్వర్. సీక్వెల్ సర్వర్ అంటే if you install the SSMS or SQL server inside the VM, that is called SQL server. If you install the Tomcat, that is called application server. Okay, అంటే MTVMA దాని లోపల if you install some software, that is going to convert as a server. మనం VM డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు azure devops ద్వారా చేస్తాం. అది ఇంతకుముందు azure devops లేదు కదా, మనం ఏం చేసామంటే పవర్ షెల్ ద్వారా ఒక కమాండ్ ఉంది, నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, నా లోకల్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను సొల్యూషన్ బిల్డ్ చేస్తే ఎక్కడ ఉంటుంది, లోకల్లో ఉన్న ఆ పిన్ లో ఉన్న ఫైల్స్ నేను రిమోట్ సర్వర్ లో కాపీ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, పవర్ షెల్ ద్వారా లాజికల్ గా థింక్ చేయండి. రిమోట్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటున్నా, ఇంపోర్ట్ invoke hyphen command, I need to provide my computer name, I need to provide my username and password credentials, then I need to provide my script block. Inside the script block what I need to use, కమాండ్ ఉంటుంది కదా, ఏం చేయాలి కమాండ్. నీ గోల్ ఏంటి, నా లోకల్లో ఉన్న ఫైల్స్ ని ఏంటి కమాండ్ ఏంటి కాపీ చేయాలంటే copy hyphen item. You need to use your local path and you need to use shared path. అంటే మీ రిమోట్ సర్వర్ ఉన్న పాత్ ని షేర్ చేయాలి. షేర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఫోల్డర్ ప్రాపర్టీస్ మీద షేర్ చేయాలి. షేర్ చేసిన పాత్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం, // విఎం నేమ్ / షేర్డ్ పాత్ నేమ్. విఎం నేమ్ కావాలి కదా, అంటే మీకు ఎలా ఇస్తారు అంటే నోట్ ప్యాడ్ లోపల, అంటే అది ఓల్డెన్ డేస్ లో చేసేవాళ్ళం. అంటే ఈ // అని చెప్పేసి విఎం అంటే మనకి ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, సంథింగ్ ఏదో ఐపీ అడ్రస్ / షేర్ చేసిన పాత్ ఏదో ఉంటుంది కదా, www రూట్. ఇప్పుడు ఇలా ఇస్తాం, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది అంటే కాపీ ఐటమ్ ఉంటుంది కదా, కాపీ ఐఫన్ ఐటమ్. సో ఇక్కడికి వచ్చిందా, www రూట్ హోమ్కి వెళ్ళి ఇక్కడ రాస్తాం కాపీ ఐఫన్ ఐటమ్ సోర్స్ పాత్ ఐఫన్ డెస్టినేషన్ పాత్. సోర్స్ పాత్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, సోర్స్ పాత్ ఏంటంటే ఐఫన్ సోర్స్ అని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఏదైతే ఎక్కడైతే నీకు ఖాళీ ఉందో ఇక్కడ టీ కాలం సుబ్బారావు అనే ఫోల్డర్ ఉంది అనుకో, సుబ్బారావు / బిల్ లోపల ఫైల్స్ నీకు ఏం కావాలి కాపీ అవ్వాలి. దెన్ దిస్ ఈస్ ద వే. ఎక్కడ పెడతాం, స్క్రిప్ట్ బ్లాక్ లో పెట్టాలి. ఐఫన్ స్క్రిప్ట్ PLO CK బ్లాక్ ఫ్లవర్ బేస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్లవర్ బేస్. దీనికి ఏం చేస్తావు, పైన పారామ్ అని చెప్పేసి పారామ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తావు కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఇన్వోక్ hyphen command, need to use
కంప్యూటర్ నేమ్ ఏంటి బిఎం 2 ఆర్ అదర్వైజ్ కెన్ పేస్ట్ యువర్ ఐపీ అడ్రస్ అయినా పేస్ట్ చేయొచ్చు. బట్ దానికి ఆర్డి విన్నారం పోర్ట్ అనేబుల్ లో ఉండాలి, మర్చిపోకండి. ఓకేనా? విన్నారం పోర్ట్ 5985 రెండు పోర్ట్స్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఐఫోన్ యూనిట్ పాస్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్. ఈ స్క్రిప్ట్ మనం ఇంత ముందర ఓల్డ్ ఇండెస్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ప్రాసెస్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎజ్యూర్ డెవాప్స్ వచ్చింది. ఎజ్యూర్ డెవాప్స్ లో ఒక టాస్క్ ఉంది. డైరెక్ట్ ఆ టాస్క్ ఏం చేస్తుందంటే you need to select your input and destination path. Same ante it is going to copy your files. Azure DevOps coming session lo chuddam. For now మీరు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ యూ నీడ్ టు ఫాలో టు కాపీ ద ఫైల్స్ టు రిమోట్ సర్వర్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ రోజు క్లాస్ లో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, డాలర్ యూజర్ నేమ్ అని పెడతాం. ఓకే, కామా ఇక్కడ ఏం పెడతాం, డాలర్ పాస్వర్డ్ అని పెడతాం. మనం ఎప్పుడైతే స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో ఆన్ ఫ్లై యూఆర్ గోయింగ్ టు పాస్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, కింద ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ ని సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే కన్వర్ట్ పాస్వర్డ్ టు సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ అని లైన్ రావాలి. ఇక్కడ కన్వర్ట్ పాస్వర్డ్ అంటే నేను ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో రాస్తున్నా, ఆ కమాండ్ ఉంటుంది, ఆ కమాండ్ తీసుకురావాలి. ఓకే, కన్వర్ట్ పాస్వర్డ్ టు సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ అంటే కమాండ్ ఉంటుంది, కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే మనం ఏమి ఇస్తాం, ఇక్కడ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఇస్తాం కదా. అంటే ఏంటి ఇస్తాం, admin@123 దట్ ఈస్ ద ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ టు సెక్యూర్ అంటే స్టార్ అన్నట్టుగా మార్చాలి. తర్వాత ఏం చేయాలి, నువ్వు ఇంకో కమాండ్ ఉంటుంది. ఏం కమాండ్ అంటే ఇప్పుడు మనకేంటి క్రెడిట్ స్కాన్ అనేది ఏం తీసుకుంటది, ఒకటే వేరియబుల్ తీసుకుంటది. అంటే డాలర్ క్రెడెన్షియల్స్ అని తీసుకుంటది. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి అంటే కింద డాలర్ క్రెడెన్షియల్స్ లోకి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ని ఈ వేరియబుల్ లోకి పాస్ చేయాలి. ఇదే వేరియబుల్ లోకి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ని రెండుని ఒకే వేరియబుల్ లోకి పాస్ చేయాలి క్రెడెన్షియల్స్ లోకి. ఇప్పుడు ఈ క్రెడెన్షియల్స్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను అనుకో, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎట్ ఏ టైం రెండు ఒకే వేరియబుల్ లోకి వస్తాయి. ఈ లాజిక్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ల్యాబ్ సెషన్ లో. అండర్స్టూడ్? క్లియర్? సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేయడం ఒకటి, ఈ రెండు వేరియబుల్స్ ని ఒక వేరియబుల్ లోకి పాస్ చేయడం ఒకటి. గూగుల్లోకి వెళ్తే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా దొరుకుతుంది, ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ లో పక్కా వాడతాం ఈ సినారియో. ఓకే, ఎవరు చేసుకొస్తారు రేపు ల్యాబ్ సెషన్ లో? మీకు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు నాకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, ఎందుకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, రిమోట్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే నాకు ఏం కావాలి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలి. ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ క్రెడెన్షియల్స్ అనేది టూ స్ట్రింగ్స్ ని అలో చేయదు. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అలో ఓన్లీ వన్ స్ట్రింగ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ టూ స్ట్రింగ్ టు వన్ క్రెడెన్షియల్స్. అంటే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఏం చేస్తా అంటే ఒక పారామీటర్స్ లో పాస్ చేస్తున్నాం, ఆ పారామీటర్ ని ఇక్కడికి కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అది మీరు ల్యాబ్ సెషన్ లో చేయాలి. ఎవరు చేసుకొస్తారు? సరే, ఒక హింట్ ఇస్తాను. గెట్ ఐఫోన్ క్రెడెన్షియల్స్ అంటే ఏమొస్తుంది, నా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. సేమ్ ఇదే స్క్రీన్. ఓకే, ఇదిగో సమ్ స్ట్రింగ్ అంటే నీ పాస్వర్డ్, సమ్ యూజర్ నేమ్ అని రాయకండి. ఓకేనా, సమ్ స్ట్రింగ్ అని రాయకండి. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ పాస్వర్డ్. ఇదిగో ఇలా రాస్తాం. ఈ పాస్వర్డ్ ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే కన్వర్ట్ ఐఫోన్ సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, అప్పుడు నీ ఏమొస్తుంది, పాస్వర్డ్ నువ్వు డాలర్ పాస్వర్డ్ అని చెప్తే ఇగో ఈ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది. ఏం చేయాలి అంటే తర్వాత ఇది ఏంటి అంటే టెక్స్ట్ ఫైల్ ఏదన్నా టెక్స్ట్ ఫైల్ లో ఉన్నాయి అనుకో, నీ పాస్వర్డ్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటే కమెంట్ అసలు మార్చుతున్నాను. పవర్షల్ స్క్రిప్ట్
pass username and password to one నేను కూడా ఆర్టికల్ చూస్తే అప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది పక్క. అంటే మనం ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి అంటే మనం అదేంటి ఏమంటారు టచ్ చేయాలి. ఇదిగో లోకి న్యూ ఐఫోన్ ఆబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పాస్ మై యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను ఈ క్రెడ్ ఏం చేస్తాను క్రెడెన్షియల్స్ ఇదే సేమ్ ఇంతే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కన్వర్ట్ టు సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఏం చేస్తున్నావు క్రెడెన్షియల్స్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం పాస్ చేస్తున్నావు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది క్రెడ్ స్కాన్ లో అదే క్రెడ్ లో ఉంటుంది. ఈ క్రెడ్ నేను పాస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ ఇదే సినారియో మనకు కావాల్సింది సేమ్ ఇదే కదా. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రీస్టార్ట్ మై రిమోట్ కంప్యూటర్ ఐ నీడ్ టు పాస్ మై రిమోట్ కంప్యూటర్ ఐపీ అడ్రస్ authentication default next credentials right and you need to pass your ఇంకేమైనా parameters ఉంటే if you want to pass you need to pass otherwise you can pass a script block. ఓకే చేస్తారా ల్యాబ్ సెషన్ లో ఈజీగానే ఉంది కదా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సార్ మీకు ఈజీ సార్ మాకు కాదని చెప్తున్నారా ఎవరు చేసుకొస్తారు ఎవరు చేసుకురారా ఎవరో ఒకరు చెప్పండి చేయొద్దని చేసుకొస్తాం. ఇంకెవరు చేసుకురారా నువ్వు చేసుకొస్తావా అమ్మయ్య నేనేం అడగలేదు రేపు చేసుకొచ్చావని అడగను జస్ట్ ఏంటి అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా లేదా అని తెలియటానికి అంతే. VM2 లోకి ఏమైంది ఐఏఎస్ అనేబుల్ అయింది కదా. నౌ సర్చ్ ఐఐఎస్ వచ్చిందా ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ ఇది నా వెబ్సైట్. ఈ వెబ్సైట్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి రైట్ క్లిక్ ఎక్స్ప్లోర్ అంటే ఏంటి www రూట్కి వెళ్తుంది. ఇదిగో ఇవి నా అవుట్పుట్ ఫైల్స్. ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ ని బ్రౌజ్ చేస్తున్నాను. పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత 80 బ్రౌజ్. ఆస్క్ మీ డేటా వచ్చిందా పేజీ. దిస్ ఈజ్ ద పేజ్. ఈ పేజ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడికి వెళ్తే దిస్ ఈజ్ ద పేజ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి నా HTML పేజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో నా లోకల్లో అవి కాపీ చేయాలి. ఎక్కడ కాపీ చేసాం ఆ రోజు గుర్తుందా మీకు డౌన్లోడ్స్ ఎక్కడికి పెట్టాం ఇదే కదా ఇదే అనుకుంటున్నాను నేను. కాపీ టు www రూట్ డైరెక్టరీ ఎక్కడ కాపీ చేయాలి ఎక్కడికైనా. ఇఫ్ ఐ డిలీట్ పేస్ట్ జరుగుతుందా కాపీ లేదా ఇదిగో ఇలాంటి పాపప్స్ రాకుండా ఉండాలి అంటే సర్వర్ మేనేజర్ లోకి వెళ్ళాలి. చూడండి ఇలాంటి పాపప్స్ వస్తున్నాయి కదా ఎవ్రీ టైం. ఈ పాపప్స్ ని రాకుండా ఉండాలి అంటే గో టు సర్వర్ మేనేజర్, గో టు లోకల్ సర్వర్. అది లోకలే కదా లోకల్ సర్వర్. Just we have option called IE enhance security configurations. Click on off. Okay, that's it. Copy అయిందా అయింది కదా. Just I need to browse my application. Just browse. అయిందా. ఇప్పుడు నేను ఇదే అప్లికేషన్ ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నా నా గూగుల్ నుంచి. గూగుల్లో ఐపీ అడ్రస్ ఏంది ఐపీ అడ్రస్ నేమ్
గో టు పోర్టల్ ఫస్ట్ అడ్రస్ కాపీ చేసుకో. లేకపోతే ఇక్కడ ఉంది కదా గుర్తుంచు 40.85.203.203.55 చెప్పండి. 40 డాట్ సారీ 40.85.203.55 వచ్చిందా? ఎలా వస్తుంది? బికాస్ వీ హావ్ అలౌడ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ 80. లెట్స్ సి లాక్ చేద్దాం. ఎలా లాక్ చేస్తాం? స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో LRS తో క్రియేట్ చేశాను. కెన్ ఐ అప్డేట్ ద కాన్ఫిగరేషన్? ఎస్ రైట్, LRS టు GRS చేయొచ్చు కదా. సేమ్ అట్లాగే VM లో ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఏంటి అంటే ఐ టు మాడిఫై ద కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ VM టు ఇన్సైడ్ ద VM టు బ్లేడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ బ్లేడ్స్ అంటారు మర్చిపోకండి. ఓవర్ యూ ఇవన్నీ బ్లేడ్స్. ఆప్షన్ కాల్ networking. Now I want to delete this. Delete. Yes. Delete అయిందా? మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి. ఏమేంటి? SSD ఎక్కడ SSD ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? SSD ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోపల. మరి HDD ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? VM బ్లేడ్స్ లోపల ఇన్సైడ్ ద డిస్క్. ఇక్కడ అనిపించిందా? ఈ డిస్క్ లోపల HDD డిస్క్ స్టోర్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ మై SSD. ఓకే, VHD డిస్క్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? SSD డిస్క్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో డిస్క్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ డిస్క్ ని నేను నెక్స్ట్ టైం చేయలేను, కొత్త డిస్క్ ని యాడ్ చేయలేను. ఓకే, బికాస్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ SSD. అన్ని వస్తాయి, కమ్యూనికేషన్ వస్తాయి. బట్ టైం బీయింగ్ వెళ్తున్నాను కదా, రోడ్ లో వెళ్తున్నాను కాబట్టి ఒకసారి టచ్ చేస్తుంది. ఓకే, మరి చూద్దామా, ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేద్దాం పేజీని. పనిచేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి, ఎందుకంటే క్యాచీలో ఉంటుంది కదా. కాపీ దిస్, ఓపెన్ బ్రౌజర్ ఇన్ ఇన్కాగ్నిజెంట్ మోడ్. బ్రౌజర్ వచ్చిందా? సైట్ కెనాట్ బి రీచ్డ్ బికాస్ వై? ఒక రూమ్ కట్టావు, ఏ తలుపు పెట్టలా, పెట్టబోతాం లోపలికి. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పోర్ట్. పోర్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఓపెన్ గేట్ లాగా. నీ బియ్యం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆ ఓపెన్ గేట్ లాగా, ఓపెన్ గేట్ లో నుంచి వెళ్ళాలి ఎవ్రీ టైం. అంటే ఇన్బౌండ్ రిక్వెస్ట్ 80 ఉండాలి, అవుట్ బౌండ్ రిక్వెస్ట్ 80 ఉండాలి. ఓకే, ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్ బౌండ్. మనకు ఎనర్జీస్ అని వస్తాయి కమ్యూనికేషన్ లో. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆలోచించకండి వాట్ ఈజ్ దిస్ ఎనర్జీ అని. ఓకే, చెప్తాం కమ్యూనికేషన్ లో. అర్థమైందా? ఈ రోజు క్లాస్ లో ఏం చెప్పాం? హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద డిప్లాయ్మెంట్ టు ఏ వర్చువల్ VM. మీరు ఏం చేస్తారంటే ల్యాబ్ సెషన్ లో ఇచ్చిన పవర్ షెల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కదా, దీని ద్వారా నాకు క్రియేట్ చేయండి. అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఏ పోర్ట్ ఎనేబుల్ లో ఉండాలి? services.msc లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ విన్నారం సర్వీసెస్ రన్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయండి. services.msc లోకి వెళ్ళి ఈ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి మనం చూసాం కదా. ఏంటి సర్వీసెస్? విండోస్ రన్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్. ఇఫ్ ద సర్వీసెస్ ఈ స్టాప్, RDP సర్వీస్ స్టాప్ చేసాం, RDP కనెక్ట్ అయితే ఇక్కడ మనకి RDP సర్వీస్ ఉంటుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. రిమోట్ డెస్క్టాప్ సర్వీస్. ఈ సర్వీస్ ని స్టాప్ చేసి ట్రై చేయి రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్ట్ అవటానికి. ఓకే, మన services.msc ఎందుకు ఓపెన్ చేశారు? విన్నారం
విన్నారం నేమ్ ఒక డిఫరెంట్ గా ఉంటుందిలే, డిస్క్రిప్షన్ ద్వారా కనిపెట్టాలి మనకి. గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఆ విన్నారం షార్ట్ కట్ నేమ్ కావాలి మనకి. నాకు ఐడియా లేదు ప్రస్తుతానికి. గూగుల్లోకి వెళ్ళి విన్నారం సర్వీస్ నేమ్, సర్వీస్ విండోస్ రిమోట్ మేనేజ్మెంట్, విండోస్ ఇంకా కిందకే విండోస్ దిస్ ఇస్ కాల్ విన్నారం. ఇప్పుడు విన్నారం మాన్యువల్ గా ఉండకూడదు, ఎవ్రీ టైం ఆటోమేటిక్ గానీ స్టార్ట్ లో గానీ ఉండాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టార్టింగ్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ రిమోట్ పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, నెంబర్ ఎంత విన్నారం? ఫైవ్ నైన్. ఓకే, ఏమేం పోర్ట్స్ చూసా? హెచ్డిపి అండ్ విన్నారం అండ్ ఎఫ్టిపి. ఎఫ్టిపి ఎంత? 21. మర్చిపోకండి, కొన్ని పోర్ట్స్ అప్లోడ్ చెప్తుంటాను, గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, నౌ everybody is clear how you are going to do the deployment to virtual machine? రేపు క్లాస్ నుంచి అసలు స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది. విల్ స్టార్ట్ విత్ azure devops కంటే ముందు వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు యాప్ సర్వీస్. యాప్ సర్వీస్ లోపల రెండు ఇంపార్టెంట్ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిప్లాయ్మెంట్ సెంటర్ చూసావా? డిప్లాయ్మెంట్ సెంటర్ యూజ్ ఏంటి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద ఎఫ్టిపి, విన్ఎస్సిపి ద్వారా చేశాం కదా దిస్ డిప్లాయ్మెంట్ సెంటర్. విన్ఎస్సిపి మొన్న క్లాస్ లో చెప్పాం కదా, విన్ఎస్సిపి చేశాం కదా. విన్ఎస్సిపి ఎక్కడికి వెళ్ళాం? డిప్లాయ్మెంట్ సెంటర్ లోపల, ఎఫ్టిపి పాత్ లోపల, డాష్ బోర్డ్ లోపల యూ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్. ఈ రోజు రేపు క్లాస్ లో ఏం చూద్దాం అంటే డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్స్ అంటే ఏంటి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్స్ అంటే ఏంటి? డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఒక యాప్ సర్వీస్ లోపల ర్యాక్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ర్యాక్, సెకండ్ ర్యాక్, థర్డ్ ర్యాక్. ఫస్ట్ ర్యాక్ లో ఏముంటదంటే లైవ్ యూజర్స్ హిట్ చేస్తూ ఉంటారు. సెకండ్ ర్యాక్ లో ఏముంటదంటే పొరపాటున ఈ ఫస్ట్ ర్యాక్ డౌన్ అయింది అనుకో, దానికి బ్యాకప్ ఉండాలి కదా. సెకండ్ ర్యాక్ ఈజ్ అ బ్యాకప్ ఆఫ్ యువర్ ఫస్ట్ ర్యాక్. అంటే ఏంటి? ఈ సెకండ్ ర్యాక్ లో ఏముంటది? బ్యాకప్ ఉంటది. ఇప్పుడు డెవలపర్స్ న్యూ కోడ్ పుష్ చేశారు అనుకో, ఫస్ట్ దేని మీద పుష్ చేస్తారు? సెకండ్ దాని మీద పుష్ చేస్తారు. బికాస్ లైవ్ యూజర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ సిట్టింగ్ యువర్ ఫస్ట్ ర్యాక్. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తారు డెవలపర్స్ అంటే మనమే డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తామంటే సెకండ్ ర్యాక్ మీద పుష్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సెకండ్ ర్యాక్ లో ఏముంటది? లేటెస్ట్ కోడ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ర్యాక్ లో ఏముంటది? ఓల్డ్ కోడ్ ఉంటుంది. నేను ఏం చేస్తానంటే స్వాప్ చేస్తా, అంటే సెకండ్ ర్యాక్ ని ఫస్ట్ ర్యాక్ చేస్తా, ఈ ఫస్ట్ ర్యాక్ ని సెకండ్ ర్యాక్ చేస్తా. ఇప్పుడు లైవ్ చేంజెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఫస్ట్ ర్యాక్ లో ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైవ్ చేంజెస్ ప్రొడక్షన్ లో పని చేయలేదు అనుకో, ఏం చేస్తావు? మళ్ళీ రీస్వాప్ చేస్తా, ఓల్డ్ కోడ్ మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది, కొత్త కోడ్ మళ్ళీ రివర్స్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్. అని మనకి క్లాస్ లో క్లియర్ గా చెప్తాం వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ జీరో డౌన్ టైమ్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటే ఇంతే కదా, స్వాప్ చేయడానికి ఎంత పడుతుంది? 30 seconds. కళ్ళు మూసుకొని 2 నిమిషాలు ఆలోచించి తీసేదానికి డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్ జీరో డౌన్ టైమ్ డిప్లాయ్మెంట్స్. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ జీరో డౌన్ టైమ్ డిప్లాయ్మెంట్స్ విల్ గో ఫర్ డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, if you are going for maintain the backup of your live code, you will go for deployment slots. ఎందుకు? నేను బ్యాకప్ పెట్టుకోలేదు, డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్స్ పెట్టుకోలేదు అనుకో, డైరెక్ట్ గా నేను ప్రొడక్షన్ మీద డిప్లాయ్మెంట్ చేసేసి అనుకో క్రాష్ కాదు. ఏదన్నా ఫంక్షనాలిటీ పని చేయలేదు అనుకో ఏం చేస్తావు? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ యువర్ బిజినెస్. ప్రొడక్షన్ కదా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం లైవ్ యూజర్స్ కదా ఫేస్బుక్ కి, సపోజ్ ఫేస్బుక్ అనేది లాగిన్ అవ్వట్లా, ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు? అంటే హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కదా, యాడ్స్ మిస్ అవుతాం, చాలా ఫ్రెండ్స్ రిక్వెస్ట్ మిస్ అవుతాం, సోషల్ మీడియా మిస్ అవుతాం. దానివల్ల ఏంటి? మైక్రోసాఫ్ట్ ఫేస్బుక్ కొడికి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బిలియన్స్ లో లాస్ ఉంటుంది. దానికోసం ఏం చేస్తా అంటే బ్యాకప్స్ ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తుంటాడు. స్లాట్స్ పొరపాటున ఫస్ట్ స్లాట్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందానికి ఏం చేస్తాడు? ఇమీడియట్ గా స్వాప్ చేసేస్తాడు. ఇమీడియట్ గా యువర్ అప్లికేషన్ గో బ్యాక్ అగైన్. అట్లానే ఇప్పుడు యూఐకి ఉంది కదా, డేటాబేస్ కూడా అంతే ఉంటది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జియో రిప్లికేషన్. ఓకే, డేటాబేస్ కూడా ఉంటది. అంటే ఏంటి?
ప్రైమరీ డేటాబేస్ అండ్ సెకండరీ డేటాబేస్. ప్రైమరీ డేటాబేస్ డౌన్ అయిందనుకో స్టిల్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఫ్రమ్ సెకండరీ. జియో రెప్లికేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక సౌత్ ఇండియాలో నువ్వు డేటాబేస్ పెట్టావు అనుకో నార్త్ యూరోప్ లో సెకండ్ డేటాబేస్ పెట్టుకుంటావు, నార్త్ యూరోప్. ఓకే, ఈ సౌత్ ఇండియా డౌన్ అయినా నార్త్ యూరోప్ నుంచి యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ యువర్ డేటాబేస్. జియో రెప్లికేషన్ అంటారు. గుర్తుందా స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో మనం చూసాం జియో రెప్లికేషన్. అది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిసైడ్. ఓకే, విల్ కంటిన్యూ టుమారో. ఏమైనా అర్థమైంది ఈరోజు క్లాస్? ఫస్ట్ థింగ్